Today, this is a lecture on Civil Procedure Code, Part 2, from Section 9 onwards. Section 6, Pecuniary Jurisdiction, already we have stated, Provincial Small Cause Court and Presidential Small Cause Court. It is one in Bombay, Madras and High Calcutta towns. Now, general, suits in general, jurisdiction of the court and res judicata. So, உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஏற்கனவே நாம் 6 பிரிவுகள் வரை பார்த்தோம். அதில் ஸ்மால் காஸ் கோர்ட்டுகளை பற்றி பிரிவு 7லும் சென்னை மற்றும் கல்கத்தா பாம்பேயில் உள்ள சிறு வழக்கு நீதிமன்றங்கள் பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. அதை பற்றி விரிவாக எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதால் பார்ட் 1 சூட்ஸ் இன் ஜெனரல், வழக்குகளின் பொதுவான விவரங்கள் என்ன என்று இந்த பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. முதலில் நீதிமன்ற அதிகாரம், அதாவது ரெஸ் ஜுடிகேட்டா, முன்தடை தீர்ப்பு. ஸோ இதை பற்றி படிக்கப் போகிறோம். செக்ஷன் 9, the court shall have jurisdiction to try all civil suit nature except suits for which their cognition either expressly or impliedly barred. So, in some law, the civil court jurisdiction is specifically eliminated. I can give you one example. Surface Act, certain suits against the bank, civil court has no jurisdiction to try the matter relating to banks, debts and other things. There is a specific act is Surface Act. So in Surface Act, the jurisdiction of civil court is barred. There is a bar to try what are the nature of disputes stated in the Surface Act. They cannot be dealt in the ordinary civil court. There is a bar. Likewise, if any matter relating to bank which is triable exclusively by banking tribunals, and then civil court has no jurisdiction to try such a DRT, in order to debt recovery tribunal. So the DRT is alone having jurisdiction to try the matter in certain cases relating to bank transactions. So those matters cannot be tried by the ordinary civil court. So this is the one of the example. பிரிவு 9 என்ன கூறப்பட்டிருக்கின்றன? அனைத்து வழக்குகளிலும் சிவில் சம்பந்தமான, உரிமையியல் பிரச்சனை சம்பந்தமான வழக்குகள் அனைத்தும் சிவில் நீதிமன்றத்தால் கோப்புக்கெடுத்து விசாரணை செய்ய முடியும். ஆனால் அவைகள் விசாரணை செய்ய முடியாது என்று நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ அதனுடைய அதிகார வரம்பு தடை செய்யப்பட்டிருக்குமானால்
ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டத்தில் இது சம்பந்தமான பிரச்சனைகளில் சிவில் நீதிமன்றம் வழக்கை கோப்புக்கு எடுத்து விசாரணைக்க கூடாது என்று தடை செய்யப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறு தடை செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த சிறப்பு சட்டத்தில் கூறியுள்ள பிரச்சனைகளை குறித்து சிவில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய இயலாது. உதாரணம், வங்கியிலெல்லாம் கடன் வாங்கிட்டு அதை வசூலிக்கக்கூடாதுன்னு இன்ஜெக்ஷன் போடுறது, இது பண்ணுறது, இந்த மாதிரி வங்கி தொடர்பான விஷயங்கள் அனைத்தும் சர்ஃபாசி ஆக்ட், அந்த சர்ஃபாசி ஆக்டில் டெப்ட் ரெக்கவரி டிஆர்டின்னு சொல்லி ஒரு தனி தீர்ப்பாயத்தை வைத்துள்ளார்கள், ட்ரிபுனல். ஸோ அந்த தீர்ப்பாயங்களில் மட்டுமே அந்த வங்கி கடன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளையும் விசாரிக்க முடியும். ஸோ அந்த சர்ஃபாசி ஆக்டில் என்னென்ன வழக்குகளை அந்த டிஆர்டி தீர்ப்பாயம் விசாரிக்க முடியும் என்று கூறியுள்ளதோ அது சம்பந்தமான வழக்குகளை சிவில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து விசாரிக்க அந்த சர்ஃபாசி ஆக்ட் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று தற்போது பார்த்திங்கன்னா ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்டில் முதல்ல ரெண்ட் கண்ட்ரோலர் தான் விசாரிக்கணும்னு இருந்தது. இப்போ அது ஆர்டிஓ பவருக்கு கொண்டு போய் ஆர்டிஓ இன் ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் தி ஆர்டிஓ இஸ் தி காம்பிட்டன்ட் அத்தாரிட்டி, ரெண்ட் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி. ஸோ ஆல் தி டிஸ்பியூட் ரிலேட்டிங் டு whatever rental agreement, arrears of payment, vacating any amenities, all disputes can be tried by the rental authority as per the newly amended rent control. The authority officer is appointed by the act is RDO. So RDO can deal with the rent control dispute in which civil court has no jurisdiction to try the disputes relating to the rent control act specified in the rent control. இப்போ தற்போது முதல்ல பார்த்திங்கன்னா வாடகைதாரருக்கு என்று தனி கண்ட்ரோலர் அதிகாரி முன்சிப்பாக இருந்து, டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப் தான் ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸராக இருந்து அதை தனியாக விசாரித்து வந்தோம். தற்பொழுது வாடகை அந்த சட்டம், வாடகைதாரர் குடியிருப்பு சட்டமானது மாற்றப்பட்டு பல்வேறு திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் அந்த வாடகை ஒப்பந்தம் செய்வது, வாடகை நிர்ணயம் செய்வது மற்றும் வாடகை வசூலிப்பது, ஏதாவது வசதிகள் குறைவாக இருக்கணும், அந்த குடியிருப்புதாரரை காலி செய்வது போன்ற அனைத்து பிரச்சனைகளையும் அந்த வாடகை ரெண்ட் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி, வாடகைதாரர் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி என்று ஆர்டிஓ வருவாய் கோட்டாட்சியர் அவர்களை அதிகாரியாக நியமித்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலருக்கு அனைத்து அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது. அதில் உரிமையல் நீதிமன்றம் வாடகை சம்பந்தமான பல்வேறு பிரச்சனைகளை விசாரிக்கக்கூடாது என்று தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ இதில் when there is a specific bar to take cognizance, to take cognizance means taking the case on file, numbering the case is called taking cognizance, and trial means and inquiry and all those things.
A suit in which right of property on a office is contested in a civil nature, notwithstanding suit may be right entailed on the decision of the question, religious rites or ceremonies. So, particular temple authorities and ceremonies in the temple, rites to make pujas, these are the rites relating to understand civil nature. ஒரு டெசிஷன் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் மத சம்பந்தப்பட்டமான உரிமைகள், மத சம்பந்தப்பட்டமான விழாக்கள் நடத்துவதை குறித்து அதை சிவில் சம்பந்தப்பட்டது, உரிமையை சம்பந்தப்பட்டது அதை நடத்தலாம் என்று அந்தந்த உரிமையை பொறுத்து அதை நிர்ணயம் செய்யலாம் என்று கூறப்பட்டது. ஸோ அடுத்து மெயின்டெனபிலிட்டி ஆஃப் சூட். ஸோ the court is concerned with the point of law, whether civil court actually jurisdiction to try the suit, whether the jurisdiction are impliedly or under section. There is a ruling Ranjeevan Venkatraman versus District Collector 2072 Law Weekly, page 326, 2017 equivalent citation 2002 TNCJ, page 991, Madras, Madurai bench. So various rulings are there, maintainability of suit. So and yet another ruling, V. Arul Kumar versus State Tamil Nadu Government Nurses Association 2015 5 MLJ, page 673, Madras, or equivalent citation 2015 4 CTC, page 897. So and these are some of the citations with regard to section 9. So you can go through those citations. Then section 10, stay of suits. ஒரு வழக்கை விசாரிப்பதற்கு தடை ஆணை வழங்குதல், ஸ்டே. ஸ்டேன்னா இன்ஜெக்ஷன் வேறு, ஸ்டே வேறு. ஸ்டேன்னா ஒரு வழக்கு விசாரணை செய்வதை தடை செய்தல். இன்ஜெக்ஷன் வேணால் உறுத்து கட்டளை, உரிமையை தொந்தரவு செய்வதை தடுத்தல், செய்யக்கூடாது என்று நெகட்டிவாக வழங்குவது. ஸ்டேங்கிறது ஸ்டே ஆஃப் சூட். ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கினை எப்பொழுது நடத்த தடை விதிக்கலாம், அது செக்ஷன் 10, ஸ்டே ஆஃப் சூட்ஸ். No court shall proceed with the trial of any suit in which matter issue is directly or substantially in previous suit previously instituted suit between the same parties or between under whom they are any of the claim litigant under the same title, which suit pending in the same court or any other court having and grant relief and beyond the relief jurisdiction or before the Supreme Court. The pendency of suit of a foreign court does not preclude the Indian court. So when can we get a stay? There must be a suit filed. The subject matter of the suit with regard to rights, whatever the reliefs asked in that suit is same that of a suit pending previously filed. First, a suit is filed, but it came to know that the same type of between the same parties or different parties, subject matter and the relief claimed are more or less one and the same, which is pending in the same court or in some other court, higher forum or lower forum, whatever it is. Suppose a suit is filed in the municipal court
with regard to the disputes of the same between the same parties or different parties is pending before the subordinate court or district court already, then the second suit can be stayed. When already a suit is pending between the same party and before the Supreme Court, whatever again. So any previously instituted between the same parties are pending and have using grand expression. So no court shall proceed. எந்த நீதிமன்றமும் proceed with trial விசாரணையை தொடரக்கூடாது. எந்த சூட்டில் எனி சூட் எந்த வகையான வழக்கு in which matter in issue அந்த வழக்கில் உள்ள சங்கதிகள் அதாவது பிரச்சனைகள் இஷ்யூ டைரக்ட்லி சப்ஸ்டான்ஷியலி நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ இன் இஷ்யூ அதே பிரச்சனையானது ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ்லி இன்ஸ்டியூட்டட் சூட் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் பிட்வீன் தி சேம் பார்ட்டிஸ் அந்த இரு நபர்களுக்குடைய நிலுவையில் இருந்தால் அதே மாதிரி பார்ட்டிகள் வெவ்வேறாக இருப்பினும் அதில் கேட்கப்பட்ட உரிமைகள் சப்ஜெக்ட் அதில் இருக்கிற சொத்து விவரங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் விசாரணை தொடரக்கூடாது. ஸோ வாட் ஆர் தி கண்டிஷன்? A suit should be filed first. After filing the suit, it came to know that the same type of disputes with regard to same subject matter already pending in between the same parties or similar other parties before the same court or some other court within the India, wherever it is. So, and the first suit, second suit cannot be tried. Stay can be granted. Already you can get a stay after receipt of summons. You can approach the same court. Already there is a suit instituted by this plaintiff and producing the plaintiff, and you can file a affidavit with the stay petition under section 10 of CPC, which is showing that the affidavit should give all the details with regard to the previously pending suit, and a copy of the suit should be filed along with the stay petition. If it is satisfied by the court that the dispute in both suits are one and the same, then court can grant stay upon hearing both parties. That is the mode of getting stay. ஸோ ஒரு வழக்கை எப்பொழுது விசாரணைக்கு தடை வாங்க முடியும் என்றால், ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதில் உள்ள எதிர்த்தரப்பினர் நீதிமன்ற அழைப்பாணையை பெற்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிறார்கள். அவ்வாறு ஆஜராகும் பொழுது இது சம்பந்தமான வழக்கு இன்ன நீதிமன்றத்தில் இதே நபர்களுடைய அல்லது வேறு நபர்களுடைய இதே பிரச்சனை சம்பந்தமாக நிலுவையில் உள்ளது என்று ஒரு பிரமாண பத்திரிகை தயார் செய்து, ஆகவே இந்த வழக்கினை அந்த பிரேயர் அதில் இந்த வழக்கினை நடத்தக்கூடாது, ஏற்கனவே வழக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி சூட் இஸ் பெண்டிங்னா டூ கான்ஃப்ளிக்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் கேன் அரைஸ். சேம் காஸ் ஆஃப் சேம் ரிலீஃப், different courts can grant different type of reliefs. In order to avoid such a things, the stay is granted. அதே மாதிரி ஒரே சம்பந்தமான பிரச்சனையில் ஏற்கனவே வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு, இன்னொரு சூட்டை போட்டு அந்த வழக்கு
சம்பந்தமாக விசாரித்தால் 2 நீதிமன்றங்களும் வெவ்வேறுவான அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுமானால் அந்த தீர்ப்புரை பாதிப்பு அம்சம் ஏற்படும். ஆகவே 2 நீதிமன்றங்களும் வெவ்வேறு விதமான தீர்ப்புகளை ஒரே பிரச்சனைக்கு வழங்கக்கூடாது என்பதற்காக தடையாணை, விசாரணை தடையாணை பெறலாம் என்பதுதான் பிரிவு 10 அடிப்படை நோக்கமாகும். So therefore I can give applicability of section. So when it is the matter in issue directly substantially in issue previously instituted suit, the suit would be between the same party, suit is pending in any other court having jurisdiction, unless above conditions are section 10 will not have applicability. It was decided Pranay Chaudhary versus Jayalakshmi 2015 1 Madras Weekly Notes Civil page 736, equivalent citation 2015 3 Law Weekly page 157 Madras, the same citation in different the journals. Pranay Chaudhary versus Jayalakshmi. So the use of negative in section no court shall proceed with trial makes the provision mandatory. No proceedings that shall proceed, that means it is a mandatory, it is not discretionary. The court in which subsequent suit held prohibited from proceeding with the trial. The subsequent suit is in which court the suit is filed is prohibited, is prevented from conducting trial under section 10. So condition laid down should be section 10 conditions that should be satisfied. It is ASPI Ashifai Jal 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 versus Kusro Rastam Didburajar அப்படி சொல்லி AR 2013 Supreme Court page 1712 Supreme Court அல்லது அதே ஈக்குவல் சைட்டேஷன் 2003 Law Weekly page 290 Supreme Court. So stay of suits which are elaborately discussed in these rulings. So in that suit, application for stay of suit held the property in suits are not same. The plaintiff first suit was not party to the second. Therefore, decision in one suit must not non-suit the other suit in deciding the matter in issue in both suits are the issue may be tried in common, but degree will be separate. It is open to the court to join trial in both suits. Pranay Chaudhary already I have stated, but it is stated that so parties are not same. In both suits, issues are different, but which are in matter in issue, both suits are directly substantially same, non-suits. But the issues may be tried in common. So joint trial can be done. Separate degree should be granted. So it is open to the petitioner not to get stay of joint, and he can get joint trial of both suits. அந்த வழக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த இரு வழக்குகளையும் பொருண்மை ஒன்றாக இல்லை, தரப்பினரும் ஒன்றாக இல்லை. ஆனால் 2 வழக்குகளும் தடையாணை வழங்கப்பட முடியாது. தடையாணை கேட்பதற்கு பேர் இரண்டையும் ஒன்றாக நடத்த சொல்லி நீதிமன்றத்தை அணுகி ஒரே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸ் ட்ரையலாக நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது
ஏற்கனவே சொன்ன பிரணாய் சௌத்ரி வெர்சஸ் ஜெயலக்ஷ்மி. ஸோ these are the lot of things. It is the High Court not all justified in saying the civil suit till the decision of criminal case. In yet another ruling, Guru Granth Sahib Stan Meragat Varnas versus Ved Prakash, AIR 2013 4. Similarly, 2013 3 CTC page 667 Supreme Court. So stay, in order to get stay, when the criminal matter is pending, this party is asking stay of civil suit. That cannot be done. It is the authority. ஸோ சிவில் சூட்டு வந்து குற்றவியல் வழக்கு முடியறதுன்னே நீங்கள் ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து அதனால் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் நடக்கிறதுன்னே நீங்கள் நிறுத்துங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதை பற்றி கிரிமினல் வழக்கு இருக்கையில் சிவில் வழக்கை தடை செய்ய முடியுமா என்பதை பற்றி தான் இந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ செக்ஷன் 10 இஸ் வழக்கு நடத்துவதற்கு எந்த நேரத்தில் எந்தெந்த வழக்கில் தடையாணை பெறலாம், விசாரணை நடத்துவதற்கு தடையாணை. வென் கேன் வி கெட் ஸ்டே, what are the conditions to get a stay. So in order to get a stay under section 10 of CPC, there must be 2 suits. One is currently filed and another one is previously pending. So currently filed suit can be stayed due to presence of previous suit instituted. So these are the conditions enumerated. பிரிவு 10 கீழ் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால், எப்பொழுது விசாரணை நடத்தி தடையாணை பெற வேண்டும் என்றால், புதிதாக ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த பிரச்சனை குறித்து ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்து நிலுவையில் இருக்க வேண்டும். புதிதாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகளுக்கு உண்டான நிபந்தனைகள் என்ன என்று பிரிவு 10 கூறப்பட்டுள்ளது. 2 வழக்கிலும் பிரச்சனை என்ன என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த பிரச்சனைகள் பொறுத்து அந்த பிரிவு 10க்கு பொருந்துமானால் பின்னால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கினை விசாரணை நடத்துவதற்கு தடையாணை பெற முடியும் என்பதுதான் பிரிவு 10 சாராம்சமாகும். ஸோ வித் திஸ் section 9 and 10 and an important sections, I will take up res judicata section 11 in next session, because res judicata is a very big chapter. It will take more 30 to 30 minutes to explain. So res judicata, if it is taken, it will take 1 hour class. So I conclude the part 2 of the CPC. These are the important sections of CPC. So you can get lot of questions with regard to section 9 and 10 in examinations. So thank you for watching the part 2 of Civil Procedure Code. You can, I have a channel Ilango Ramasamy Advocate in YouTube. You can get the link by searching my name in the YouTube, and you can directly go to YouTube and get my link. All other videos were posted in my YouTube channel.
Evidence Act already 24 classes are there in my channel. Now I have started Civil Procedure Code. So if you want to, whenever you want to learn something about Evidence Act, and you can go through that channel. So each one contains separate sections. Thank you for watching this class.